Hello aspirants, this is Shravani Ram. Welcome to Prime Time. In this video, we are going to cover all the polity and governance related current affairs from 29th of September to 6th of October. So we have 7 topics in brief and 1 topic of importance. Without any delay, let's get into the topics. So the topics in brief are Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000. In this topic, we are going to know Noise Pollution Regulation and Control Act Rules of 2000 and how it is evolved. What is the historical background of it? And next topic is Sahyog Portal. What is Sahyog Portal and what is the importance of Sahyog Portal in maintaining digital platforms? We'll see in detail. And next topic is Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010. So, what are the recent updates in this act and how it is important to maintain NGOs? We'll see in detail. And the next is Model Youth Gram Sabha. It is a new initiative by central government. We'll see all the key provisions of it in detail. And next, NIELIT's Digital University. What is Digital University and what is the aim of Digital University? We are going to unveil. And Swadeshi Module. What is Swadeshi Module? What is the intention of this scheme and how it is related to Atmanirbhar Bharat? We'll see in detail. Next, Telangana's 42% of OBC quota, whether constitutionally valid or not. And what are the legal issues around it? We'll see in detail. And our topic of importance is NCRB report 2023. So what is NCRB? What are the key highlights of it? We'll see in detail. Our first topic is Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000. So before knowing why it is in use, we have to know what is Noise Pollution Regulation and Control Rules. So to understand this, we have to go back to 1984. In 1984, we have a very unfortunate incident, that is Bhopal gas leakage incident. Because of that tragedy, the central government want to implement some law that is based on decisions taken in the UN Conference on Human Environment. So it held in Stockholm in 1972. Based on that decisions, it enacted one law. That is nothing but EPA 1986. That is Environment Protection Act of 1986. It has so many key provisions. One of it outcome is Noise Pollution Regulation Control Rules 2000. According to this, the loudspeakers are banned in the duration of 10 p.m. to 6 a.m. So in the morning time, means daytime, you can go with the 55 decibel sound. In the night time, you can go with the 45 decibel time. So this is about that. So why it is in news is, recently, because of the festivals, the Delhi government extended this limit. Before that, according to these rules, what is the permissible time? 10 p.m. But it has extended 2 more hours so that you can proceed with your loudspeakers up to 12 a.m. This is about the news. But in this perspective, the EPA of 1986 is very important. We have to look Environment Protection Act of 1986. Our next topic is Sahyog Portal. So what is Sahyog Portal? So Sahyog Portal is an initiative by the Ministry of Home Affairs. So it is part of IT Act only. IT Act, ఇది ఏం సెక్షన్ కిందకి వస్తుంది? సెక్షన్ 79 క్లాస్ 3 క్లాస్ బి. సో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కంటెంట్ని వాళ్ళు టేక్ డౌన్ చేయాలనుకున్నారు, అంటే వాళ్ళు బ్యాన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, వితౌట్ నోటీస్, వితౌట్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాసెస్, దే కెన్ డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సో వాళ్ళని ఎంపవర్ చేస్తుంది అనమాట ఆ కంటెంట్ డిలీట్ చేయడానికి, ఆ కంటెంట్ బ్యాన్ చేయడానికి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇస్, ఈ సహయోగ్ పోర్టల్ ఎక్స్ అంటే ఇంతకుముందు ట్విట్టర్ ఉంది, ఆ ట్విట్టర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ హైకోర్టు, కర్ణాటక హైకోర్టుని అప్రోచ్ అయింది. సో ఇది ఏదైతే సహయోగ్ పోర్టల్ అనేది ఉందో, ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఇది 19 clause 1ని బ్రీచ్ చేస్తుంది అన్న అలిగేషన్స్ పైన
ఏం చేసింది, హైకోర్టుని అప్రోచ్ అయింది, కర్ణాటక హైకోర్టుని అప్రోచ్ అయింది. కాకపోతే కర్ణాటక హైకోర్టు అనేది ఆ ప్లీ కొట్టేసింది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ 2. ఫస్ట్ థింగ్, it is not breaching the right of Article 19 Clause 1, which is freedom of expression and speech. In fact, it is regulating. ఏదైతే సైబర్ క్రైమ్ కావచ్చు, సైబర్ కంటెంట్ కావచ్చు, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్, ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్నాచింగ్ ద పవర్. సో సెకండ్ థింగ్, ఆర్టికల్ 19 Clause 1 అనేది ఇట్ ఈస్ బేసికలీ మేడ్ ఫర్ సిటిజన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ సిటిజన్స్. సో ట్విట్టర్ కావచ్చు, ఎక్స్ కావచ్చు, దీస్ ఆర్ ఫారిన్ బేస్డ్ ఫండ్స్. సో ఈ రైట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ మీకు అప్లికబుల్ కాదు. ఒకవేళ అప్లికబుల్ అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రీచింగ్ అని ఆ ప్లీ అనేది కొట్టేసింది. సో ఇన్ దిస్ ప్రాస్పెక్టివ్, వాట్ ఈస్ ఐటీ యాక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ వీ నీడ్ టు సీ ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2000 ఈస్ మెయింటైనింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ 69A అనేది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే నోటీస్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత బ్యాన్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వే లోపల ఆ కంటెంట్ అనేది సెన్సార్షిప్ చేస్తుంది. వేరాస్ సెక్షన్ 79 Clause 3 Clause B అనేది ఇంటర్మీడియటరీ లైబిలిటీ, వితౌట్ నోటీసెస్ ఇట్ కెన్ బ్యాన్. ఓకే, 2021లో ఇంటర్మీడియటరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ వచ్చాయి. ఇన్ దిస్ సేమ్ థింగ్, సహయోగ్ పోర్టల్ కి రిలేటెడ్ ఏంటి, రూల్ 3 Clause 1 Clause D. సో సహయోగ్ పోర్టల్ ఎక్కడ రిలేటెడో చూసుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్, హూ ఇనిషియేటెడ్ ఇట్ మీన్స్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ FCRA ఆఫ్ 2010. సో వాట్ ఈస్ ఇట్, మనకు ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. వాటికి ఫారిన్ ఫండ్స్ వచ్చేవి, అంటే ఫారిన్స్ నుంచి వచ్చే డొనేషన్స్ని రెగ్యులేట్ చేయడము దిస్ వర్క్. సో ఫస్ట్ ఇట్ వాస్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ 1976, బట్ ఇన్ 2010 ఇట్ రిప్లేస్డ్ ఇట్. 2010లో వచ్చిన FCRA అనేది 1976ని రిప్లేస్ చేసింది. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఫస్ట్ FCRA యాజ్ 2010, బట్ ఇనీషియల్గా వచ్చినప్పుడు 1976. సో వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ FCRA? ఫారిన్ ఫండ్స్ని నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కి అగేన్స్ట్గా యూజ్ చేయకుండా, మిస్యూజ్ చేయకుండా ట్రాన్స్పరసీ మెయింటైన్ చేసేటట్టు FCRA విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో హౌ? లైక్ రిజిస్ట్రేషన్స్, ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ, ఫర్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కొంచెం లిబరల్గానే ఉండే, బట్ it keep on regularizing. If you see, first in the year of when it is enacted, means revised 2010, just registration and regulation kosam all the norms అనేవి సెట్ చేశారు. ఆ తర్వాత it has amended, means changed in 2011. 2011 లోపల రెన్యువల్ ప్రొసీజర్స్, కంప్లైన్సెస్, రిపోర్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అన్నీ యాడ్ చేశారనమాట. దే మేడ్ సమ్ రూల్స్ ఫర్ ఇట్. అండ్ in latest amendments what have done 2022 and 2025. ఇప్పుడు the recent news ఏంటంటే, and in 2022 and 25 ఫస్ట్ ఆధార్ని లింక్ చేయడము అండ్ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ రిపోర్ట్ చేయడము, రెన్యువల్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఎనాక్ట్ చేశారు. వై దిస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూసెస్, అండ్ దే హ్యావ్ టైటన్ ఈవెన్ ద రెన్యువల్ ప్రొసీజర్. అంటే ఒకవేళ ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉంటే ఎక్స్పైర్ డేట్ కంటే 4 months ముందే దట్ హ్యాస్ టు బి రెన్యువల్డ్. సో ఆ లైసెన్స్ అనేది ఈవెన్ అట్లీస్ట్ 4 months ముందు, 4 months ఆఫ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ ముందు రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద న్యూ గైడ్ లైన్ ఫ్రమ్ FCRA. అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మోడల్ యూత్ గ్రామ్ సభ. మోడల్ యూత్ గ్రామ్ సభ ఈజ్ న్యూ ఇనిషియేటివ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో దీనిలో భాగంగా ఏంటంటే, స్కూల్స్ లోపల ఎవరైతే 9th class to 12th grade వరకు చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో మాక్ పంచాయత్స్, అంటే మాక్ గ్రామ సభాస్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం అనమాట. సో ఈ ఇనిషియేటివ్ లోపల వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి, దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఎవరు?
who are initiating it. It is led by Ministry of Panchayat Raj. సో లెడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్. కాకపోతే మొత్తం 3 ministries ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒకటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ ఎవరు హెడ్, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఉంది, ట్రైబల్ మినిస్ట్రీ కూడా, ట్రైబల్ అఫైర్స్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో టోటలీ హౌ మెనీ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్? 3 ministries are there. And one more thing, it is inspired by model UN simulations. సో ఈ పాయింట్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. మినిస్ట్రీస్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హూమ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీని లోపల భాగంగా ఏ స్కూల్ సెలెక్ట్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ వైడ్ స్కీమ్. సో ఆల్ ఓవర్ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాస్ ఉన్నాయి కదా అవి, తర్వాత ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్నిటి లోపల కూడా దీని లోపల సెలెక్టివ్ స్కూల్స్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అనమాట. దీనికోసం దల్ అలొకేట్ సమ్ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసి వాళ్ళతో స్టూడెంట్స్తో మాక్ గ్రామ సభలు చేయించాలి. లైక్ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి సర్పంచ్ లాగా యాక్ట్ చేయడము, మిగతా వాళ్ళు వార్డ్ మెంబర్స్ లాగా, దెల్ టేక్ డెసిషన్స్ అండ్ దెల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలాగా కొంతమంది. సో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఒక కాన్సెప్చువల్గా చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మన గ్రాస్ రూట్సే మొత్తం లోకల్ గవర్నెన్స్ లోపల ఉన్నాయి, యాజ్ వియర్ విలేజెస్ ఓరియంటెడ్ గవర్నెన్స్. సో అది దాన్ని పటిష్టంగా చేయడం, స్కూల్ అప్పటి నుంచి పటిష్టంగా చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. సో 20,000 గ్రాంట్ అనేది స్కూల్స్ ఇస్తారు అండ్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ని కూడా దానికోసం గైడెన్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ఏ ఫస్ట్ టైం ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద లోకల్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద స్కూల్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ NIELIT's Digital University. This is NIELIT stands for National Institute of Electronics and Information Technology. It is under MITI. Means Ministry of Electronics and Information Technology. So it has on October 2nd, it has initiated Digital University. So this is not the first one. In 2020, Kerala has established the first digital university. What is meant by digital university? So you can learn all the skills regarding IT, maybe AI, and for this you can attend through virtual conferences and all. So they are doing AI powered features. అంటే దాన్ని యూజ్ చేసి కెరీర్ గైడెన్స్ కావచ్చు, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కావచ్చు, స్కిల్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు, అండ్ మల్టీలింగ్వల్ లెర్నింగ్ కావచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ బై AI టూల్స్. వర్చువల్గా ఆ యూనివర్సిటీలో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి ఏవేవి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి? మైక్రోసాఫ్ట్, డాక్సన్ లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ దీని లోపల MOUs అనమాట, మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది సైన్ చేసి ఉంది. అండ్ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ, AI ఫీచర్స్, ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వింగ్స్కి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ అంటే 2030 కల్లా 40 lakh స్కిల్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ని మనం జనరేట్ చేయాలి అన్నది దిస్ టార్గెట్. సో ఫస్ట్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ వచ్చి established by Kerala's government in 2020. This digital university by the Ministry of Electronics and Information Technology under NIELIT's ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? October 2nd, 2025. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to that particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Swadeshi Module. So recently what happened, NCRT has launched 2 Swadeshi Module books for students. సో ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కిందకు వస్తుంది. సో దీంట్లో స్వదేశీ మాడ్యూల్ విత్ ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ఓకల్ ఫర్ లోకల్.
వోకల్ ఫర్ లోకల్. సో 2 బుక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. 6th క్లాస్ టు 8th క్లాస్ ఒక బుక్, నెక్స్ట్ 9th to 12th గ్రేడ్ వచ్చి ఇంకో మాడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది. ఏముంటాయి దీని లోపల? మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఏవైతే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ మేడ్ అయినాయి, ఏవైతే ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయో, ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ అనేది దీని లోపల ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎక్కడ ఇంకా మనం అటానమీ సంపాదించాలి, ఎక్కడ మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ మనం రీసెర్చ్ చేయాలి, లైక్ డిఫెన్స్ కావచ్చు, సెమీ కండక్టర్స్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత ఏఐ కావచ్చు, ఇవన్నీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం ఎట్లా అచీవ్ చేయగలుగుతాం అన్నది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇనిషియేట్ చేయడం ఈ స్వదేశీ మాడ్యూల్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు వాట్? సెల్ఫ్ రిలయన్స్, మీన్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో ఆత్మనిర్భర్ భారత్, it comes under Ministry of Education. Our next topic is Telangana's 42% OBC quota in local bodies. So 42% BC రిజర్వేషన్ అంటున్నాం. అది కూడా దీంట్లో లోకల్ బాడీస్ అంటే పంచాయత్ రాజ్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. సో మనకు స్లాబ్ ఎంత ఉండాలి? 50% ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? 42% ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? విల్ చెక్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఒక యాక్ట్ పాస్ కావాలంటే, ఒక బిల్ యాక్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ అసెంబ్లీ, స్టేట్ వైజ్, స్టేట్ లోపల అసెంబ్లీ పాస్ చేయాలి. పాస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది? అసెంట్ కావాలి, మనకు గవర్నర్ అసెంట్ కావాలి. లేదు, ప్రెసిడెన్షియల్ వీటో అప్లై చేస్తే ప్రెసిడెంట్ దానికి అసెంట్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ బిల్? 42% బీసీ రిజర్వేషన్ పంచాయత్స్కి కావచ్చు, మున్సిపాలిటీస్కి కావచ్చు, యునానిమస్గా తెలంగాణ అసెంబ్లీ లోపల ఏకగ్రీవంగా ఏమైంది? ఆమోదం పొందింది. ఓటింగ్ అనేది వచ్చింది, సక్సెస్ఫుల్గా ఓట్ ఆన్ అయింది. ఆ తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? అది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కాకపోతే గవర్నర్ హ్యాస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ ప్రెసిడెన్షియల్ వీటో. సో అది ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉంది. సో ప్రెసిడెన్షియల్ అప్రూవల్ అనేది మనకి ఇంకా రాలేదు. కాకపోతే ఆన్ September 26, 2025 తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక జీవో పాస్ చేసింది. ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అండి, ఇట్స్ నాట్ యాక్ట్. అది ఇంకా యాక్ట్ కాలేదు, బట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటే జీవో పాస్ చేసింది. ఏమని? ఓబీసీ రిజర్వేషన్ 42% మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లోపల. సో దాని అనౌన్స్మెంట్, ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళు? అక్టోబర్లో కండక్ట్ చేయబోతున్నారు. సో ఈ జీవో ప్రకారం దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్. ఈ ప్రాస్పెక్టివ్ లోపల ఇట్ హ్యాస్ వాట్ వెంట్ ఫర్ ద హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ లోపల అది ఆల్రెడీ ఉంది. హియరింగ్ ఎప్పుడు ఉంది? 8th Octoberకి ఉంది. 8th October హియరింగ్కి ఉంది. ఈ లోపల ఏమైంది? 8th October అంటే ఇవన్నీ ఇన్ బిట్వీన్ హాలిడేస్ ఉన్నాయండి. సంబడి హ్యాస్ అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్లో ఈవెన్ అంటే దర్ ఇస్ నో డిబేట్, దర్ ఇస్ నో ట్రయల్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పీల్ తీసుకోవడానికి నిరాకరించారు. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైకోర్ట్, అక్కడ ట్రయల్ అనేది ఇంకా కాలేదు, వాళ్ళు డెసిషన్ చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత అది డెసిషన్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైకోర్ట్ కాబట్టి మేము ఈ అప్పీల్ తీసుకోవట్లేదు అని వాళ్ళు టెంపరీగా నిరాకరించారు. ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు. ఇట్ ఈస్ ఏ 2 judges బెంచ్ నిరాకరించింది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద లీగల్ ఇష్యూస్. ఇంకా అది ఏమవుతుంది అన్నది వీ హ్యావ్ టు సీ. కాకపోతే గవర్నమెంట్ అనేది అయితే జీవో ఇచ్చింది. సో మనం ఒకసారి క్యాప్ చూద్దాం. మనకు వాట్ వీ నో, ఇందిరా సావ్ని కేసు నుంచి దే ఆర్ లిమిటింగ్ దాట్ టు 50%. అంటే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అన్ని రిజర్వేషన్లు కలిపి ఎక్కడ ఉండాలి? 50% క్యాప్లో ఉండాలి. అయితే దిస్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్. దర్ ఈస్ సమ్ క్లాస్ కాల్డ్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. సో ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్కి దీన్ని దాటొచ్చు కూడా. సో ఆ ఎక్సెప్షనల్ కేసు తెలంగాణ అవుతుందా కాదా అన్నది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. అయితే ఒక్కసారి మనం కౌంట్ చేస్తే 42% ఎంత ఉందండి? బీసీ రిజర్వేషన్ అండ్ 15%, 10% ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్, ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్. సో మొత్తం కలిపి ఎంత అవుతుంది?
67% of reservation in Telangana అవుతుంది. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. అయితే ఇంకెక్కడైనా ఇది అమల్లో ఉందా, 50% క్యాప్ అనేది క్రాస్ అయిందా అంటే తమిళనాడులో దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. కాకపోతే అది కూడా కోర్టులో, సుప్రీం కోర్టులో కేసు ఉంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. ఏంటి అంటే అది 9th షెడ్యూల్లో ప్లేస్ అయింది ఫస్ట్ థింగ్. సో 9th షెడ్యూల్ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఇంకొక విషయం, ఇంతకు ముందు మన సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్స్లో ఏం చెప్పింది, రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని ఆల్రెడీ చెప్పి ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం దానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మరాఠా రిజర్వేషన్స్ చూస్తాం మనం. ఏమైంది, దే వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ రిజర్వేషన్. దాన్ని ఏం చేసింది సుప్రీంకోర్టు, నలిఫై చేసింది. ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ నల్ అండ్ వాయిడ్. సో ఇది ఇప్పుడు మనకు నల్ అండ్ వాయిడ్ డిక్లేర్ చేస్తారా, కంటిన్యూ చేస్తారా అన్నది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. సో ఇప్పటికైతే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్ట్. ఎందుకు, అది ఎక్కడుంది, ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉంది. సో ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ యాక్ట్. ఇప్పుడు హైకోర్టులో కేసు ఉంది, October 8th హియరింగ్ ఉంది. విల్ బి నోయింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఎంత ఇమీడియట్గా ఏం రిజల్ట్స్ రావు, ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైం. సో ఎలక్షన్స్ వ్యాలిడ్ అవుతాయా, ఎలక్షన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయా, కంటిన్యూ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వైడ్గా డిక్లేర్ చేయగలుగుతారా అన్నది విల్ సీ ఇన్ అప్కమింగ్ అప్డేట్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆర్టికల్ 14, 243D, 243T. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ రిజర్వేషన్స్. సో ఆ క్యాప్ ఎంత ఉండాలి, తెలంగాణ పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా ద సీలింగ్ ఈస్ 50%. ఇందిరా సావ్ని కేసు కూడా మనం చూసుకుంటే 50%. ఇవన్నీ మనం ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ NCRB రిపోర్ట్ 2023. Recently, NCRB released 2023 data. So, what is NCRB? National Crime Records Bureau. So, what is it? We'll see in detail. It is located in New Delhi and established in 1986, March 11th. So, who recommended this? Two are involved. One is National Police Commission and Task Force. So, ministry which comes under Ministry of Home Affairs. Obviously, the Ministry of Home Affairs. So, key highlights ఏంటి ఈ రిపోర్ట్లో, కీ హైలైట్స్ ఏంటి అని మనం చూస్తే NCRB data revealed that tribes పైన, scheduled tribes పైన అట్రాసిటీస్ కానీ క్రైమ్ కానీ ఎంత పెరిగింది, 28.8% పెరిగింది. సో సర్ప్రైజింగ్లీ మణిపూర్ ఈజ్ ఇన్ టాప్. ఏది టాప్లో ఉంది, మణిపూర్. సో లాస్ట్ రిపోర్ట్తో కంపేర్ చేస్తే దెర్ వాజ్ ఓన్లీ 1 కేస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్. కాకపోతే ఈ ఇయర్ 3,300+ కేసెస్ అనేవి రిపోర్ట్ అయ్యాయి. బికాస్ ద మీటీ కుకీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల. సో మణిపూర్ ఈజ్ అట్ టాప్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, యాక్సిడెంట్స్. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ఎంత పర్సెంట్ పెరిగాయండి, 1.6% రేజ్ అయ్యాయి. అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 6 PM to 9 PM మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చి 3 PM to 6 PM ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 1.73 lakh డెత్స్ అనేవి అక్కరయ్యాయి. కమింగ్ టు నేషనల్ డిజాస్టర్స్, న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ లైక్ లైట్నింగ్ కావచ్చు, హీట్ స్ట్రోక్స్, హీట్ వేవ్స్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కలిపి 6,444 డెత్స్ అయినాయి. అయితే హయ్యెస్ట్ ఏది లీడ్లో ఉంది అంటే లైట్నింగ్. సో అది గ్రేటెస్ట్ నేచురల్ హజార్డ్గా, డెడ్లియస్ట్ నేచురల్ హజార్డ్గా ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఉంది. సో కమింగ్ టు ఫార్మర్ సూసైడ్స్ అనేవి మహారాష్ట్రలో హయ్యెస్ట్గా ఉన్నాయండి. ఎక్కడ హయ్యెస్ట్ ఉన్నాయి, మహారాష్ట్ర ఈజ్ ఇన్ టాప్. సో మహారాష్ట్ర at 1, కర్ణాటక at 2, ఆంధ్రప్రదేశ్ 3, మధ్యప్రదేశ్ 4 అండ్ తమిళనాడు. టోటల్గా ఎంతమంది ఫార్మర్ సూసైడ్ చేసుకున్నారంట, 10,738 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకున్నారన్నమాట. 2023 రిపోర్ట్ అకార్డింగ్ టు NCRB. సో ఈవెన్ చిల్డ్రన్ పైన క్రైమ్ రేట్ పెరిగింది, ఈవెన్ సైబర్ క్రైమ్ అనేది పెరిగింది, ఆ తర్వాత షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ పైన పెరిగింది. సో ఇన్ దిస్ ప్రాస్పెక్టివ్, ఇఫ్ యూ అనలైజ్
ఆల్ ద రిపోర్ట్ వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్. రిపోర్టింగ్ అనేది ఒకటి పెరిగింది ఈ ఇయర్ రిపోర్ట్లో చూస్తే. రిపోర్ట్ చేయడం కానీ అంటే లీగల్ రిపోర్టింగ్ అనేది పెరిగింది. ఫస్ట్ థింగ్ డేటా క్యాప్చరింగ్ కూడా పెరిగింది. అండ్ న్యూ ఏజ్ క్రైమ్స్ని వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేయగలిగినారు. రికగ్నిషన్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ క్రైమ్స్ అండ్ మార్జినల్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాయిలెంట్ క్రైమ్స్ అనేవి మార్జినల్గా అంటే కొంత మేరకు తగ్గినాయి అన్నమాట. ఏవి కొంతవరకు తగ్గినాయి. కమింగ్ టు ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు వాల్యూస్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో, ఎక్కడైతే మనకు మార్జినల్గా ఇంక్రీజ్ ఉందో అవి చూస్తే ఏవైతే వలరబుల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయో అవి అండర్ థ్రెట్. అండ్ సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఎట్లా అచీవ్ చేస్తాము అని. అండ్ అర్బన్ ప్రెషర్స్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కెపాసిటీ. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇంకా మనం ఎఫిషియెంట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అండ్ పాలసీ గ్యాప్ కూడా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. డిలేడ్ జస్టిస్ డెలివరీ అంటే లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. సో అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. అండ్ లాస్ని రైట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఒక మేజర్ ఇష్యూగా మారిందనమాట. ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు NCRB. Now we'll see the previous year questions that came in UPSC. So our first question is, it is 2021 UPSC Prelims question. Consider the following statements about the National Education Policy 2020. First statement is, it is mandatory for all states to follow the policy. It is not mandatory. Okay, it is not mandatory. So first statement is wrong. It is based on the report of Dr. K. Kasturi Rangan Committee. Yes, this is true. And the National Education Policy 2020 will replace the previous education policy that was followed for the last 38 years. This is also true. So the answer is B and C. Next question. This is 2022 prelims question. So which of the following are some of the key features of National Education Policy 2020? So he is asking features of National Education Policy. Universalization of education from preschool to secondary level. Yes, this is true. Why? Because before that there is no recognition of pre-education, preschool education. For the first time, National Education Policy 2020 recognized the importance and they want to implement the preschool education. So this is true. And introduction of 4-year undergraduate programs with multiple exit options. Yes, this is also true. They are going to start. And emphasis on skill development and occasional training. It is also part of NEP 2020. So 3 statements are correct. So answer is A, B and C. All the statements are true. Coming to the next question. It came in 2023 UPSC Prelims. What is the primary objective of the National Education Policy 2020? To reduce expenditure on education? No. To provide equitable, inclusive education for all? Yes. It is equitable and inclusive education for all. This is true. To increase occasional education only? No. Occasional education is also part of its objectives, but not only the occasional education. This point need to be remembered. And to privatize education sector? Never. So the answer is B. Next question. Consider the following statements. This question came in 2019 UPSC CSC Prelims. So consider the following statements. First statement. The Environment Protection Act of 1986 empowers the Government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which is sought. Yes, this is true. As we have discussed, it is what enacted on the decisions made on UN Conference on Human Environment. So this includes the human participation. So first statement is right. And second, it empowers the government to lay down the standards for the emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Yes, it wanted to lay down. That is called protection, right? So B is also true. Nothing but answer is both A and B. This is about
prelims questions and coming to the mains question. So our mains question is, it came in 2015. Examine critically the recent changes in the rule of governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA 1976. So first initiated in 1976 and then replaced by 2010 Act, and amendments were made in 2011, 2022, 2025, even now. So, ఏం అడుగుతున్నాడు? క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ ఇస్ కీవర్డ్, రైట్? సో క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ అంటే మనం పాజిటివ్స్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ డిస్కస్ చేయాలి. వి నీడ్ టు గివ్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసి యూ నీడ్ టు అడ్రస్ what is FCRA of 1976, what is the importance in controlling the NGOs, ante what is the primarily the job of FCRA anadi you need to address. Coming to the body, you need to address recent changes. As he has mentioned, what are the recent changes? So ఏమేం amendments అయినాయి, ఎట్లా expand అయింది, like Aadhaar linking కావచ్చు. Even FCRA is empowered to cancelling the license of the NGOs. అది కావచ్చు. అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్లోకి లింక్ చేయడం ఎట్లా బ్లాక్ చేసింది, ఎట్లా ఎన్హాన్స్ అయినాయి అన్నది మనం ఎక్కడ రీసెంట్ చేంజెస్ ఆఫ్ FCRA అన్నది చూడాలి. ఈవెన్ ఇన్ న్యూస్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎక్స్పైర్ డేట్ కంటే 4 months ముందే మనం రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ యూ నీడ్ టు టచ్ రిగార్డింగ్ ద రీసెంట్ అప్డేషన్స్. కమింగ్ టు the main body, what will happen? Positive impacts ఏంటి, challenges ఏంటి? Positive impacts ఏంటి? First thing, national security. ఇంకొకటి transparency. ఇంకొకటి మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా మనం ఆపగలుగుతాం. సో ఒక అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ఫారిన్ ఫండ్స్ ఇన్ NGOs అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? అది పొలిటికల్ మిస్యూజ్ కావచ్చు, అండ్ NGOs కన్స్ట్రెయింట్ కావచ్చు, ఆపరేషనల్ కన్స్ట్రెయింట్ కావచ్చు, లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, అంటే రెడ్యూస్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇంకా మనకి పొలిటికల్ మిస్యూజ్ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ఇన్ ద ఛాలెంజెస్, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ హియర్ వే ఫార్వర్డ్, బికాస్ వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్, examine critically. So what you need to end up like strengthen accountability, traceability and nation security ani oka way forward anedi you need to write. So hope you understand this question. Please send your valuable answers to response@civiccentre.in. Hope this video is helpful. Thanks for watching. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCRT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.